Sie haben es dir nie gesagt. Das die größten Veränderungen in deinem Leben, nicht wie Explosionen oder Feuerwerken. Sie fühlen sich Waring, still und ruhig. Das die mächtigsten Momente der Transformation nicht mit Tamtam kommen, sondern mit einem subtilen Gefühl. Das etwas einfach nichts mehr passt. Du walkst auf, schaust dich in deinem Leben und es fühlt sich an, als wärst du aus der Frequenz herausgewachsen. Als wenn die Wand aus alten Versionen von dir gebaut, nicht falsch, nur abgelaufen, und dann flüstert etwas in dir. Es ist Zeit zu springen. Nicht physisch, nicht symbolisch, sondern Quantenenergie. Die meisten Leute denken, Quantum Jumping sei ein Metapher, ein spirituelle Art zu sagen, wenn dir den Denkweise oder stelle dir ein besser Zukunft vor. Aber was, wenn es gar keine Metapher ist? Was, wenn es genau wie in der Quantenphysik ein echter, messbarer Prozess ist, an Verschiebung der energetischen Ausrichtung so präzise und unmittelbar, dass die Veränderung abrupt stattfindet, kein Schritt für Schritt, keine Treppe, einfach nur ein Verlagering des Selbst, wie ein Elektron, das von einer Bonsen Achsen springt, ohne den Raum des Wissens zu durchqueren. In der Quantenmechanik nennt man das einen diskontinuierlichen Übergang. Das Elektron reist nicht von einem Energiezustand zum anderen. Es verschwindet an einem Ort und erscheint an einem anderen augenblicklich, wenn jene Energie aufgenommen wird. Das ist keine Poesie. Das ist Physik. Und was, wenn du als Schwingenswesen, vernupft mit unendlichen Zeitlinien, genauso funktionierst, was, wenn jedes Mal, wenn du den Drang spürst, lassen, dich zu befreien oder wegzugen, es nicht nur emotional unruhe ist. Es ist den Feld, das sich auf den Sprung vorbereitet, das besser zu verstehen, tauchen wir in die historischen Version der Quantenmechanik ein. Anfang der 20. Jahrhunderts revolutionierten Physiker wie Niels Bohr und Max Planck unserversten is der Realität. Bohr's Atommodell von 1913 vor die Ideen, dass Elektronen in diskreten Energieniveaus umlaufen und zwischen ihnen springen, ohne den Raum des Wissens zu durchqueren ein Konzept, das die klassische Physik erschmettert. Das war nicht nur Labortheorie. Es holt alte kulturelle Ideen von plötzlicher Erleuchtung weiter, wie das zen-buddhistische Satori, wo die Erkenntnis in einem Augenblick erschöpft. Aber hier ist der Haken. Die meisten hören nicht zu. Sie rationalisieren. Sie worten. Sie analysieren die Kosten der Veränderung, wenn die Seele schon weg ist, der Verstand versucht, eine Entscheidung nachzuholen, die das schon getroffen hat. Deshalb fühlt sich Transformation chaotisch an, weil du gegen einen Sprung ankämpfst, der schon begonnen hat, und das einzig, was im Versgut, ist den Anhaftungen das Way, sie mal Quantensprünge folgen keine Logik. Sie brauchen keine Erklärung. Sie brauchen nur Kohärenz, Ausrichtung, eine Entscheidung, die lauter vibriert als die Angst. Das ist der Moment, in dem das Feld reagiert. Das ist der Moment, in dem der Sprung einrastet. Und du hast es schon mal gespürt, oder? Den Moment, in dem ein Beziehung endet, und du dich then your Leiter fühlst, als du den Job gekündigt hast, und die Luft plötzlich anders schmeckt, als du aufhörtest, dich zu erklären, und die Welt mit still, und dann mit Wundern reagierte. Das waren Sprünge, keine augenblicklichen Veränderungen, keine linearen Fortschritt, sondern Sprünge nicht in deinem Kalender, sondern in deinem Signal. Cultural Wimmeltes von Geschichten solcher Sprünge. Denken den griechischen Mythos von Icarus, der nicht allmählich klettert, sondern zum Himmel sprang war tragisch, aber es symbolisiert das Risiko, und den Lohn plötzlicher Erhebung. Oder in modernen, sozialen Bewegungen, wie in der Bürgerextra, wo Individuen wie Rosa Parks in einem Moment ein quantenmäßige Entscheidung treffen, in dem sie sitzen blieben und wollen der Veränderung auslösen, ohne langsamen Aufbau. Die Sprünge waren nicht über ihr geplant.
Sie wären Ausrichtungen innerer Überzeugung, unsere Handlung, ganz und lich den energetischen Verschiebungen, von denen wir sprechen, und der Grund, warum du keinen unmittelbaren Beweis gesehen hast, wo nichts passiert ist. Es war, weil das Feld sich nur die neuen Koordinaten reorganisiert, denn so funktioniert es. In dem Moment, in dem du willst nichts wünschst, nichts hoffst, sondern willst einen neuen Seinzustand, beginnt das Feld, sich neu zu ordnen. Aber die meisten brechen den Sprung zu früh auf. Sie werden nervös, wenn sich in der 3D-Welt nichts sofort ändert. Sie zweifeln, kehren zurück. Und die Zeitlinie bricht zurück ins Vertraut. Aber hier kommt der Twist. Quantum Jumping braucht keinen Glauben. Es braucht Darstellung. Du musst dich nicht überzeugen, dass es real ist. Du musst nur offern. Das Signal von dem zu senden, der du mal warst. Und genau das setzt dieses Video an. Denn in den nächsten Minuten wirst du verstehen, warum Quantum Jumping keine Metapher ist. Es ist ein Prozess, eine Wissenschaft, eine Strategie der vibrierenden Präzision. Und wenn du lernst, es zu aktivieren, ohne darauf zu warten, dass das Leben dich schubst, hörst du auf Umständen zu reagieren. Du fängst an, sie ausschulen, also versich nichts, als auf einmal zu verstehen. Bleib einfach, schau, was sich entfaltet. Denn wenn sich in deinem Körper schon etwas anders anfühlt, springst du wie schon. Du kannst nichts springen, wenn du festkust. Das ist die erste Regel, und die meisten weidesten. Denn springen geht nichts darum, etwas Neues zu bekommen. Es geht darum, jemand anders zu werden. Und das bedeutet, sterben zu lassen, was nichts mehr vibriert. Gedanken, Gewohnheiten, Personas, Zeitlinien, Narrativ nichts als auf einmal. Aber energetisch, vollständig, du kannst die Frequenz deiner Zukunft nicht darstellen, wenn du mit der Emotion deiner Vergangenheit vernunft bleibst. Das Feld kann nichts zwei Signal auf einmal empfangen. Und es reagiert nicht auf die laute Stimme. Es reagiert auf die Clast, hier überschneiden sich Quantenmechanik und Identitätspsychologie. Im Quantenfeld existieren alle Möglichkeiten gleichzeitig als Potenzial. Du erschaffst die neue Zeitlinie nicht. Du greifst auf sie zu. Historisch gesehen hat diese Ideen schlichen Philosophien, wie damit weiter Vedanta weiter, wo das Selbst als verstrickt in Illusionen Maya gesehen wird, an Erlichtung plötzliche Entflechtung ist ein Sprung zu nichtstulem Bewusstsein. Psychologen wie Carl Jung sprachen von Synchronisität. Symbolen Zufall, die wie Quantenausrichtung wirken, basierend auf seinen Studien zur Alchemie und alten Texten, so gesehen Zen, with das Hut im Pivot. Geschichten von Unternehmern, wie Sarah Blakely, die vom Verkauf von Faxgeräten zu Sprang, nicht durch ungleiche Schritt, sondern durch eine vibrierende Verschiebung in der Selbstwahrnehmung. Und der Schlüssel liegt nicht darin, mehr zu tun, härter zu versichern oder länger zu visualisieren. Es geht darum, die Welt aktuellen Selbst kollabieren zu lassen, emotional und neurologisch und zugleich zu werden für die Version von dir, die dies gegenwärtig really geschaffen hat. Und das ist das Paradoxon. Du findest die neues Leben nicht, indem du das alte reparierst. Du springst, indem du nichts mehr da bist, der es reparieren musst. Das ist keine Theorie. In der Neurowissenschaft wissen wir, dass Identität nicht nur ein Geschick ist. Es ist ein Set von neuronalen Fäden. Wenn du aufwachst und sofort dein Problem, Angst, Ruhe abspielst, aktivierst du das Vertraut selbst wieder. Dieses Selbst hat eine Frequenz. Dies Frequenz sagt dem Quantenfeld, sende weiter dasselbe. Aber was passiert, wenn du diesen Loop unterbrichst? Wenn du aufwachst und fragst, was wird mein zukünftiges Selbst jetzt tun? Und dann, ohne Beweis, handelst du so, als ob, nichts vortuschen, nichts faken, sondern entscheiden, weil die Zukunft eine Frequenz ist.
Engid Identitencode, du Verdienst SIE nixt, du stimmst dich daraufhin, und Design Stimmung erfordert vor allem eins, emotional Kongruenz. Wenn du voll affirmierst, aber nicht fühlst, reagiert das Feld auf das Gefühl. Wenn du Erfolg visualisierst, aber Schuld trägst, spiegelt das Feld die Schuld wider. Das ist kein Scheitern, das ist Feedback. Das Universum erzählt nichts über dich. Es kalibriert sich und dich an. Also die Frage ist, was gbst du emotional noch, das zu dem selbst gehört, das du hinter dir lässt, Sorgen, People-Pleasing, Verstecken, das sind nicht nur Muster. Das sind Frequenzen, und sie halten dich vernünft mit der Zeitlinie, die du verlassen willst. Die Identität kollabieren zu lassen, auf, sie zu proben, und du brauchst keine 30 AGE, 21 Schritt oder einen rituellen Mongiklus. Du brauchst einen Moment, totaler energetischer Ehrlichkeit. Du schaust die Version von dir an, die suchtig nach der alten Geschichte ist, und sagst, ich lieb dich, aber ich will dich nix mehr. Das ist der Bruch, das ist der Sprung, das ist die Verschiebung, auf die das Feld reagiert, denn das Feld scannt immer nach Kohärenz, nix nach Perfektion, nix nach offenem Kohärenz. Ein Zustand, in dem die Gedanken, Gefühl, Handlungen und Überzeugungen also Frequenz des Lebens passen, das du willst. Wenn du diesen Ton triffst, auch nur für eine Sekunde, rastet das Quantenfeld ein. Und dann passiert etwas Seltsames, das Bedürfnis zu beweisen, zu drängen, zu bekommen, löst sich auf. Du fühlst dich neutral, klar, und diese Neutralität ist keine Distanz. Es ist der Beweis, dass die alte Identität nicht mehr aktiv ist. Deshalb fühlt sich Transformation manchmal langweilig an. Weil ohne das Drama des Zweifels, ohne die Reibung der Dualität, nur Prozess da ist, und Prozess ist matcht. Du wartest nichts mehr auf die Verschiebung. Du wirst nichts mehr zum Selbst, du bist das Selbst. Und das Feld, wie ein Spiegel ohne Versegrung, beginnt, das wieder Spiegel. Aber nur, wenn du es heilst, nur wenn du nichts blinzelst, nur wenn du nichts zurückkehrst, wenn der Beweis nichts schnell genug auf deiner Seite auftaucht. Das unterscheidet einen Quantenjumper von einem Quantenwandler. Der ein sendet ein Signal und bleibt darin. Der andere sendet ein Signal und wartet auf Beweis. Und wenn der Beweis nichts kommt, bringt er zurück ins alte Selbst, die alte Ausstrahlung, das alte Leben, aber nichts du. Denn am dieses Videos wirst du wissen, why du das Signal heilst, why du den Zweifel fallen lässt, why du die Version von dir kollabieren lässt, die nichts dorthin gehen kann, wo du hingehst. Das geht nichts der Metaphysik, es geht Erinnerung, dich in die Version von dir zu erinnern, die schon existiert, und zu wollen, von dort zu leben, und im nächsten Teil sieg ich dir, why du dies wohl festmachst. Die meisten Menschen brauchen keine weiteren Informationen, sie brauchen ein Protokoll. Etwas, das sie wirklich tun können, wenn der Geist in Spiral geht, der Körper in Panik ausbricht, die alte Identität sie zurückziehen will. Also, sehr streng wie diesen Mythos gleich jetzt. Quantensprüngen ist keine einmalige Entscheidung, es ist eine Sequenz, ein vibrierendes Ritual, ein täglicher AKT, die Illusion zu sehr fallen, dass du feststeckst, begrenzt bist oder zu spät kommst. Der Prozess umfasst von Schritt nicht linear, nichts erzwungen, sondern energetisch Haltungen, die es dir ermöglichen, zur Version von dir zu werden, die bereits in der Zeitleist existiert, die du zu erreichen versuchst, nennen wir es den Broadcastwechsel. Schritt 1. Erken den Unbehagen als Signal, nichts als Zeichen des Versagens. Jedes Mal, wenn du spürst, why das alte Ich kriegt die Angst, das Selbstzweifel, die Versagung getal nichts darüber, wer dich nichts dagegen. Sieh es als den Signal, dass du am Rand ein Sprung stehst. In quantenphysikalisch Begriffen ist dieses Unbehagen ein energetischer Strang, wie Rauschen zwischen Radiosendern,
Wenn du von einer Frequenz zernaxen umschaltest, der Fehler, den die meisten machen, ist, dieses Rauschen als Sackgasse zu deuten, wo es in Wahrheit eine Kalibrierung ist. Historisch spiegelt das Moment der Transformation bei Figuren, wie Gene Dark Wider, Dime 15. Jahrhundert die Dissonanz ihres altglichen Lebensspurt, bever sie ergatlichen Visionen annem, die Spanning war kein Versigen. Sie war der Vorspann zu einem Sprung, der die Geschichte venderte, Schritt 2, unterbricht das emotional Muster sofort. Wenn dies alte Emotion einsetzt, wo den Krüpper in die Vertraut Rilse krutschen, den ausgetretten neuronalen Pfad, aber hier kommt der Power Move, Student Broadcast. Und der den Halting Stellfrichter. Und der deinen Atem nimm 3T Feinetmungen, Spiritualität aus, auch wenn es nur equal jetzt anders ist. Tu etwas Krüpperliches und Symbolisches, den Kreislauf zu durchbrechen, die Neurowissenschaft untermauert das, müsst runterbringen, wie Colts Wasser ins Gesicht zu spritzen oder mit den Fingern zu schnippen, verdrotten die neuronale Kohärenz, in Sekunden und schaffen Raum für ein neue Wohl. In alten Praktiken, wie den Händen zu verdeutlichen, wurde das Drängenetz, mentale Schleifen zu brechen, an Körper und Geist mit einer hohen Frequenz auszurichten. Schritt 3. Verkehr die Frequenz der Zeitgeist, die du willst. Das ist der Sprungpunkt. Frage dich, wenn ich bereits heit, was ich will, wie würd ich mich fühlen? Dann lass dieses Gefühl den Nervensystem fluten, nix vortuschen, nix visualisieren, sondern dies Version von dir, sein 90 Sekunden, 3 Minuten, so lange weintig, die Kohärenz zu verrenken. Du musst das Ergebnis nix sehen, du musst die Ausrichtung fühlen. Das Quantenfeld misst nix den Bankkonto oder den Ausscheidungen. Es misst den Signal, also sende es aus, denken erfinder Nikola Tesla. Dessen obsessive Fokussierung auf sein Visionen sie als real zu fühlen durchbruch augenblickt, die Welt gestalten. Sein Geist wartet nicht auf Beweis, lebt in der Frequenz der Entdeckung. Schritt 4. Nimm ein Handlung aus der neuen Identität vor. Quantenspringen geht nix darum, still zu sitzen, und auf die Realität zu warten, bis sie aufholt. Es geht darum, aus deinem neuen Broadcast zu handeln, nix damit was zu erreichen, sondern den Wechsel zu demonstrieren. Wie schickst du ein Nachricht, die du vermieden hast, setzt ein Grenz, die du gefürchtet hast, oder schreibst einen einzigen Satz als den zukünftigen Sieg. Es spielt keine Rolle, wie klein es ist. Wichtig ist, dass es zur Version von dir passt, die bereits in dieser neuen Frequenz lebt. Das schafft Verschränkung. Das Feld spiegelt Beweis zurück. Weil den Signal nun messbar ist, so soll sein, wird das im Momenten, wie Malala Yousafzais ersten BBC-Blogbeitrag 2009, ein klein Handlung aus einer neuen Identität, die Wellen bis zum globalen Einfluss schlug. Schritt 5. Leis dich von der Zeitgeist. Bleib in der Vibration. Das ist der am meisten Missverstand in Thiel. Die meisten Menschen führen das Ritual durch, spüren den Wechsel, dann scannen sie die Realität nach Ergebnissen. In dem Moment, in dem du noch beweisen suchst, bist du aus der Frequenz herausgetreten und zurück in die Angst gefallen. Was springen bedeutet, in der Vibration zu bleiben. Auch wenn sich noch nichts ändert gerade dann, weil das der ultimative Test ist. Das Feld hört immer so. In der Kulturgeschichte denken die Stoiker, wie Marcus Aurelius, der die Laszlo-Sung von Ergebnissen abt, rende fest zu seinen Prinzipien stand. Sein Meditationen gingen nix darum, Forderung zu erzwingen, sondern sich mit einer hohen inneren Frequenz auszurichten, und der höheren Welt Zeit zu geben, aufzuholen. Machen wir das greifbar. Probier dieses Ritual morgen voraus. Watch auf, setz dich aufrecht hin. Bever du den Handy berührst, frage, welche Version von mir will ich heute zu senden? Dann schließ die Augen. Atm und spür die Antwort nicht aus dem Denken, sondern aus Haltung. Atem, Energie.
Vielleicht ist es ruhig, mutig, vertrauensvoll, expansiv, frei. Was auch immer es ist, halt dieses Signals y Minuten lang, dann tritt in deinen Tag ein, als gege es nichts anders als dies Version von dir. Sprich daraus, buge dich daraus, reagier daraus und beobacht, was sich verändert. Denn wenn den Gesamtsein zum neuen Signal wird, hat die Realität keine Wohl, als zu gehörchen, nicht weil du es erwangen hast, sondern weil du nichts mehr mit dem Echo der alten Realität mitschwingst. Du hast aufgehört, Empfänger zu sein, du bist zum Sender geworden, Sender jagen nichts noch beweisen. SIE schaffen SIE, in dem SIE die Frequenz halten, bis SIE sich materialisiert, an nächsten Abschnitt erkenden wir, was diesem Prozess einwegsteht, warum die meisten Menschen den neuen Broadcast zusammenbrechen lassen, ohne es zu merken, wichtig genug, ich siege dir, weil du den Sprung verankerst, damit heilt, hier die Bequem Wahrheit. Die meisten Menschen scheitern am Springen nicht, weil SIE es nicht genig wollten. SIE scheitern, weil SIE die Mechanik der energetischen Sabotage nicht verstanden. SIE dachten, Zweifel seien harmlos. SIE dachten, noch Ergebnissen zu suchen sei normal. SIE merkten nicht, dass SIE jedes Mal, wenn SIE fragten funktioniert es. Den Broadcast zusammenbrechen liegen, und zurück in diem Laufbahn der alten X fehlen. Lass uns das aufbrechen. In der Quantenphysik sagt der Beobachter effekt uns, dass das Messen eines Tauschens seinen Zustand verändert. In der menschlichen Transformation verändert das Zweifeln in deinem Wechsel seine Frequenz. Es geht nicht darum, random die oder positiv zu sein. Es geht darum, das neue Signal nicht mit der Angst der alten Identität zu unterbrechen. So juft es auf, du erklärst eine neue Version von dir, du folgst SIE, du handelst daraus, das Feld beginnt zu antworten. Aber dann, still, kein Beweis, kein Zeichen, den Alt-Programm schaltet sich ein, vielleicht habe ich es mehr eingebildet, vielleicht bin ich nichts bereit, vielleicht habe ich es falsch gemacht. Und in diesem Moment kollabiert die Frequenz, nicht weil der Wechsel nicht real war, sondern weil du aufgehört hast, ihn zu senden. Das Quantenfeld kann nur spiegeln, was du aufrechterhältst. Hier wird emotional Meisterschaft essentiell nicht Unterdrückung, sondern Bewusstsein. Du fühlst Zweifel, nenn ihn, word nichts zu ihm. Du fühlst entgettelt, beobacht SIE, nach SIE nicht. Du ertappst dich dabei, noch Zeichen zu suchen, pausier. Kehr zum Signal zurück, die Emotion ist eine Frequenz, und das Feld ist nichts persönlich. Es ist mechanisch, es bestraft dich nicht für Angst, es reflektiert SIE. Also lautet die Frage nicht, why stop ich dieses Gefühl? Sondern, welches Gefühl will ich zu verkörpern? Auch wenn dieses auftaucht. Das bedeutet, den Sprung zu verringern. Du wartest nicht, bis du dich bereit fühlst. Du GBSD, das Signal zu sein, bis es der Default deines Nervensystems wird. Und hier der Paradox, je weniger du das Ergebnis jagst, desto schneller kommt es. Warum? Weil Jagen Training impliziert Mangel, und Mangel sagt dem Feld, das gehört mir nicht. Wenn du sagst, ich glaube es, wenn ich es sehe, hast du schon verloren. Aber wenn du sagst, ich glaube es, und genau deswegen werde ich es sehen, hast du gesprungen. Historisch holt das im Moment im kulturellen Widerstands weiter, wie dem Fall der Berliner Mauer 1989. Normal Menschen warteten nicht auf Erlaubnis, eine neue Realität zu erträumen. SIE handelten aus einer kollektiven Frequenz der Freiheit, Hermerten und Daimauer, bis SIE fiel, Gewischheit, nichts der Umstand, wenn der die geschieht. So soll sein, wird das bei modernen Influencern, wie Bream Brown, deren Sprung von der Ökonomikerin zur globalen Stimme der Verletzlichkeit kommen, in dem SIE verkörpert, bever die Welt es anerkannte, das bedeutet, sich selbst zu wollen, ohne Beweis.
Die neue Identität zu unterstützen. Auch wenn die Welt noch nicht aufgeschlossen hat, aufzuhören, auf Erlaubnis zu warten, zu sein, wo du bereits bist. Also hier die Einladung nicht nur diesen Inhalt anzuschauen, sondern dich damit auseinandersetzen. Kommentieren 10. Equal mich, sag es, tipp es, veranker es. Nicht für mich, nicht für den Algorithmus, für den eigenen Karenz. Dies Microsending emotionale Gewissheit ist es, worauf den Feld wartet. Nicht Handlung, nicht Perfektion Ausrichtung. Ausrichtung, die sagt, ich brauche keine Überzeugung. Ich bin schon da, so stabilisieren sich Zeitleisten. Nicht durch Anstrengung, sondern durch Wiederholung des Signals. Derjenige, der am schnellsten der Vibrations ergibt. Egal was oft dort, wendet die Realität suchst, und das kein Test du sein. Im letzten Teil erkannten wir, was passiert, wenn der Sprung landet, und warum das Chaos, das du fühlst, kein Versagen ist, sondern die Bestätigung des Wechsels. Bleib dran. Was passiert eigentlich, wenn der Sprung beginnt, zu landen? Nicht die Visualisierung, nicht die Entscheidung, sondern der Moment, in dem den Feld, den besten die Darstellung, so konsequent, so präzise wird, dass das Quantenfeld gar nichts anders kann, als es sich Spiegel, Chaos, still, Strukturierung, denn hier ist der Ziel, denn dir niemand wird, die neue Frequenz sieht nichts nur an, was du willst, es ist auch auf, was nichts mehr passt, und das kann sich am Anfang wie ein Verlust anfühlen, wie Verwirrung, als wird es auseinanderfallen genau dann, wenn du dich endlich für die neue Version von dir entschieden hast. Das ist das Paradoxon der Wilderung. Du springst, und plötzlich fallen sich den Beziehungen distanziert an. Den Job kommt dir fremd wie auch, den Gewohnheiten wirken toxisch. Es passiert nichts Schlimmes, was passiert, ist, dass energetische Missstimmungen ans Licht kommen. Stell es dir so wie auch. Du hast früh auf 937 FM geschwingt, und den Leben, den Menschen, den Muster, den Erfahrungen als war auf dies Frequenz abgestimmt, aber jetzt hast du dich verändert. Du bist bei 1045. Du bist immer noch im selben Raum, aber du sendest etwas völlig Neues aus. Da ist es logisch, dass einige Dinge aus dem Tag geraten. Gespräch fallen sich seltsam an. Menschen verstehen dich nichts mehr. Chancen verschwinden. Das Vertraut fällt sich leeren. Das ist kein Rückschritt. Das ist die Resonanz, die sich selbst korrigiert. In quantenphysikalisch Begriffen hast du den Schwingungsfrequenz verändert, und das Feld passt sich jetzt an, indem es entfernt, was mit dem Alten vernupft war. Es ist keine Ebenung, sondern eine neue Ausrichtung. Historisch gesehen spiegelt sich das in den Erfahrungen von Pionieren, wie Marie Curie wieder, die in den 19. Jahrhunderts gegen gesellschaftliche Wartungen und Frauenverstis und Bombriken Forschungs- Radioaktivität betrieb. Ihr Wandel stieß alte Normen auf, sie stand Isolation und Skepsis gegenüber. Doch so richtet ihr Welt neu aus, hin zu Nobelpreiswürdigen Entdeckungen, und verwandelt persönliches Chaos in eine wissenschaftliche Revolution. Cultural gesehen durchlaufen ein Hunger in Traditionen der afrikanischen Diaspora, im Voodoo, Ritual der Besessenheit, bei denen alte Identitäten in ekstatischen Sprüngen abgelegt wurden, neu ausgerichtet mit den Angeisten aufzutauchen im Prozess, der zunächst verwirrend, aber letztlich empowernd ist. Du magst dich allein fallen, du magst dich geprüft fallen, du magst dich fragen, ob du die richtig wo getroffen hast. Aber genau hier beginnt die Realität, sich zu verändern, wenn die alte Zeitline ihren Halt verliert, und die neue noch nichts ganz Gestalt angenommen hat, befindest du dich im Zwischenraum dem heiligen Niemandsland, wo den Aufgabe nichts darin bestet, zu reagieren, sondern im Signal zu bleiben. Hier wird die Nervensystem Emerson versucht, zurückzugen, nach dem Vertrauten zu greifen, sich für die Wilderung zu entschuldigen, abzuschwatchen,
zu verlangsamen, die Entscheidung im Frage zu stellen. Durch genau jetzt ist der Moment, dich zu verunken. Denn was die meisten als Prüfungen vom Universum bezeichnen, sind gar keine Prüfungen. Es sind Echos deiner alten Frequenz, die in letztes Mal zurückkommen und fragen, bist du sicher? Und du antwortest nicht mit Worten. Du antwortest mit deinem Sein. Du walkst auf. Du atmest die Frequenz deines neuen Selbst ein. Du tust dich, die alt Selbst nie Gettenheit. Du hörst auf. Die Entwicklung denen zu erklären. Die Beweis verlangen. Du lässt los, nix die Menschen, sondern die Version von dir, die ihr Bestzeitung braucht. Gesellschaftlich sein, wird das in Bewegungen, wie der Frau Wohlrechtsbuim von 20 Jahrhunderts, wo Figuren wie Emmeline Pankhurst trotz Zweifel Verhaftungen, Hungerstreiks, Isolation mit unerschütterlich Willen handelten, und die Gesellschaft hin zu Wohlrichten lenkten, ohne zum Bekannten zurückzukehren, und dann wandert sie etwas, ein Nachricht von Gemin Num, ein Gelegenheit, die es vorher nix gab, ein Synchronicität, so perfekt, so unwahrscheinlich, dass du durch die Triggerungen lachst, das sind keine Zufall, das sind Bestätigungen Beweis davor, dass das Welt sich eingependelt hat, dass die Übertragung jetzt den Grundzustand ist, dass du keine Energie mehr in alte Geschichten verschwendest. Es passiert vielleicht nichts als auf einmal. Es kann ein paar Tage, ein paar Wochen dauern, aber es passiert immer, weil die Realität nichts zufällig ist. Es ist rhythmisch, und wenn du der Rhythmus deinen Achsen eben wirst, stimmt sich den Zeitgeist auf dich ein. Hab keine Angst wie oder still. Doit die nix als Versagen. Verweckel den Verlust der Ausrichtung nix mit Streif. Sie es Statusen, wie es ist, Anreinigung, ein vibreller Entgiftungsprozess, ein kosmisches Vakuum, das Platz macht für die Version von dir, die schon da ist und darauf wartet, empfangen zu werden, denn es reicht nicht, nur zu springen. Du musst ausscheren, es ist etwas Mögliches in einer Entscheidung, die niemand sonst sieht ein Stillwall, die du in dir triffst, bever die Beweis kommen, bever der Applaus erdend, bever die Ausrichtung ein sichtbar wird. Das ist der Quantensprung, nix die Visionstafel, nix die Meditation, sondern der Moment, in dem du aufhörst, Mangel auszustrahlen, und beginnst, die eigene Frequenz zu verkörpern, mit keinem Zugen außer dem Feld selbst, weil das Feld immer so sieht, nicht wie ein Richter, sondern wie ein Spiegel ein Neutral, eine endliche Intelligenz, die sich nur noch eine solche Richtheit, deinem Signal. Und jetzt weißt du, was dieses Signal wirklich ist. Es sind nicht den Gedanken, nicht den Wunsch, nicht den Wort. Es ist die Schwingung, die du erstrahlst, selbst wenn niemand hinsieht. Und die stärkste Frequenz, die du halten kannst, ist gescheit nichts gescheit über das Ergebnis, sondern gescheit über dich selbst. Wenn du dich immer wieder willst, in der Still, am Unbekannten, am Wort ist immer zwischen den Identitäten, dann sendest du das starke Signal, das das Universum empfangen kann. Du sagst, so bin ich, und ich brauche keinen Beweis, es zu sein. Genau in diesem Moment wird die Wilderung wirklich spürbar. Genau dann kann die neue Zeitgeist endlich kommen nicht, weil du es erreicht hast, sondern weil du es erreicht hast. Du bist es Jordan. Und von diesem Punkt an ist die Realität keine Bedingung mehr. Es ist dein Bestzeigung, ein Echo der Version von dir, die schon immer existiert hat, und jetzt sichtbar wird. Historisch gesehen spiegelt das die Stillgescheit von Figuren, wie Mahatma Gandhi wider. Dessen gewaltfreie Widerstand im kolonialen Indien, ein anhaltende Botschaft der Selbststimmung war, mitten im Chaos, und in Haft bliebe, in seiner Frequenz, benderte ihn Imperium Gold am Beweis, dass inner Überzeugung selbst die mächtigsten Unterdrückungen auflösen kann. Suche nicht nach Ergebnissen, sondern nach Resonanz. Frag nicht, funktioniert es, sondern
Sende ich meine Zukunft aus oder gebe ich meine Vergangenheit ein. Dies ein Fraglas Illusionen, Zeitreisans und Alter X in einem Atemzug zusammenbrechen. Denn wenn du aufhörst, die Wilderung zu suchen, und anfängst, sie zu sein, ordnet sich aus dich herum neu. Und es wird nix dramatisch sein, es wird nix laut, es wird subtle, elegant, und ausweichlich sein wie ein neuer Freund, der genau in dem Moment auftaucht, wenn du keinen mehr brauchst, ein Idee, die kommt, wenn du aufhörst, Antworten zu zwingen, eine Gelegenheit, die logisch keinen Sinn ergibt, aber energetisch vollkommen stimmig ist. Das ist kein Zufall. Das ist kein Glück. Das ist das Quantenfeld, das sich flüstert. Nachricht empfangen. Cultural Gesichen spiegelt dies Feinheit, das japanische Konzept von mal wieder die Kraft des Lehren der Lehre. In der Verwandlung entsteht, in Zeremonien oder Sengreten ist es die Still, die das tiefgründig treibt. Ganz und lich wie die stille Nurientieringen in unserem Leben, gesellschaftlich sein, wird das in der heutigen digitalen Ära, im viralen Geschichten von our Zeiten, wie der von Ordering J.K. Rowling, die inmitten von Ebene und Armitier Frequenz des Dornens bewahrte, vom Sozialhilfen für die Schöpferin von so bewälten Aufstieg, rendies synchronisierten sich entfalteten, als die Ebelungen Raum schaffen, für die unvermeidliche Ankunft von Harry Potter. Wenn du dieses Videos etwas in dir gespürt hast, wenn etwas geklickt, sich verschoben oder auf eine Ebene, die du nix ganz erklären kannst, resonanziert hat, dann bewegt sich dein Feld. Das ist Kohärenz, die steht. Das ist die neue Zeitleist, die sich veröffnet. Und hier ist, was ich möchte, dass du als nächstes tust, nix Drastisches, nix Großes. Nimm einfach einen kleinen Schritt aus dieser Frequenz heraus. Vielleicht schreibst du die Version von dir, die du jetzt ausstrahlst. Vielleicht lässt du das, was nix mehr passt, oder vielleicht setzt du dich still hin und atmest als dein zukünftiges Selbst nur 60 Sekunden länger. Was auch immer es ist, lass es ausgeschehen, und wenn du weiterhin Inhalt empfangen möchtest, die zu diesem Bereich passen, die den Wachstum, den Kohärenz und den Quantenevolution unterstützen, lade ich dich ein, bei uns zu bleiben. Es geht nicht nur darum, dich anzumelden, sondern dich anzustimmen. Das hier ist nicht einfach nur ein Kanal, es ist eine Übertragung. Und jedes Mal, wenn du hier zurückkehrst, schaust du nicht nur ein Video, du stärkst den Frequenz. Also, wenn das hier resonanziert, wenn du fertig bist, auf Beweis zu warten, wenn du bereit bist, die Wahrheit zu leben, die du tief in dir immer gespürt hast, dann abonniere jetzt, und in diesem Feld willst du dich immer wieder und wieder, bis das Universum keine andere Wahl hat, als zu reagieren.